siku ya leo nataka kunena kuhusu kutii, obedience. Obedience. Obedience connect us with God's grace. Kutii huwa kunatushikanisha na neema ya Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho unachotaka katika dunia hii, chochote, kuna supply ambayo iko na Mwenyezi Mungu, na kuna laini ambayo Mwenyezi Mungu anapitishia chochote ambacho unataka, na hiyo supply ama mahitaji au kutimizwa yanapitishiwa kwa gari ambayo inaitwa obedience. Whatever you need here on earth, there is supply in heaven, and there is a line of connection, and that line of connection is traveled by obedience, or through obedience. Yeah. Ukitaka kutoka hapa uende Thika, kuna kile ambacho kitakupeleka, na hicho ndicho gari ambayo utaabiri pale. Nacho chochote ambacho unakipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu kinapitishwa kwako kupitia njia inaitwa obedience. Hallelujah. Isaiah chapter 1 verse 19. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 19 inasema hivi: kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the earth. A willing heart. To be willing is to be prepared to obey. To be obedient is to actually follow the laid down rules. To be obedient. Kuwa mtiifu ni kuweza kutii sheria zilizowekwa. Is to actually follow laid down rules. To be obedient. Bwana asifiwe. God wants us to have a willing heart. Hallelujah. Mukiathika ni muriria maundu maria mega mothe mathi. Bwana asifiwe. A willing heart. It is one thing to obey, and it is another to have a willing heart. Unafikiria ni watu wangapi wanakuwa katika maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anataka watii, na wanatii kwa sababu kuna sheria, lakini hawatii kwa sababu they are willing to obey. Hallelujah. Akorohe kirathimo Ngai akoigire guku thi gikorogo kiohanitio na obedience. Kama kuna baraka yoyote Mwenyezi Mungu amekuwekea, inakuwa imefunganishwa na obedience. Na ndipo anasema kama mnakubali kutii, if you be willing to obey. Yeah. Kwa hivyo kutokuwa na hiyo hali ya kutaka kutii, kuna mambo mengi hatuwezi fanya. Ukiangalia hata kama ni kwa jamii, hata kama ni kwa familia, kuna ili uwe na familia ambayo imebarikiwa na utakuwa na generations ambazo zimebarikiwa, kuna lay down rules. Imagine. Inasemekana mndagani uko ni muthuri, wende mutumia waku, mawatho meho niguo ugie na family thaka. Oko ni mutumia wathikire muthuri waku.
Urecirania andu igana makoragwo kuri athuri yao na ni mathikaga no ti kwenda. Haleluya. Kuna watu wengi wanatii lakini sio tikuma ngoro-ini. Kirathimo giothe Ngai agakuhe guku thi gikorwo kiohanitio na kindu gitagwo obedience. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya haraka, okay, nataka tuone 2 Kings, hadithi iko hapo ili iweze kutufungua macho. Number 1, for us to be obedient, there are few things tungeangalia. Number 1, we have to be sure that whatever we are obeying is God's voice. Okay, number 1, we have to be sure that whatever we are obeying is God's voice. Number 2, we have to be very sure, very clear of what He is saying. Number 3, we have to be ready. What does He want me to do? We have to be ready. Number 1, we have to be sure, to be clear. Number 2, to be clear. Number 3, to be ready. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akikunenea jambo lolote, kwa sababu ananena likiwa limeshikanishwa na obedience, ukijua ni Mungu amenena hivyo, tunasema jambo la kwanza ujue hakika ni Mungu amenena hilo. Jambo la pili uwe clear ya kwamba ni Mungu ameleta hilo jambo, na jambo la tatu uwe tayari no gwika uguo wathika. Macio maundu matatu nimo matumaga riu ukorwo uharirikite ati kirathimo no kiume iguru kigereirio njira iyo connection ya obedience kana wathiki. Bwana asifiwe. 2 Kings 5:9. 2 Kings. 2 Kings. Wafalme wa pili 5. Kuna hadithi tutaona hapo na mnaijua sana. Mnaijua sana. Ya Naaman. Amen. From verse 9 up to 15. Biblia inasema hivi. Naye Elisha akampeleka, okay, verse 9. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha, verse 10, akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naaman akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitishia mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Pastor of nasema namna hii. Je, Abana na Farpari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Kageuka kaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Je, si zaidi basi akikuambia jioshe uwe safi? Verse 14. Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema,
Sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu ni Naaman. Tunamwona ya kwamba alikuwa anatarajia uponyaji kutoka kwa Mungu kupitia kwa mtumishi wake, kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Naaman alikuwa ni wa nchi ya Bali, akasikia kwamba kuna nabii katika nchi fulani. Alipoenda huko, Biblia inatuambia kwamba alipoenda kwa huyo nabii, Biblia inasema ya kwamba akakaribia katika mlango wa nabii na farasi na punda wake kama pale kwa gate. Alikuwa na expect huyu mtu wa Mungu atoke nje, amlaki, aseme ya kwamba the general has come in our church. Lakini haikutendeka hivyo. Tazameni vile kunatendeka. Mtu wa Mungu, kuna mambo mawili yanatendeka hapa. Naaman anatarajia ile heshima anayopatiwa huko kwao, akikuja watu wanamuinamia, ndio ana expect hata kwenye anataka muujiza ainamiwe tu hivyo. Lakini alipofika pale mlangoni, Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu hata hakutoka kwenda kumwangalia. Naona aliita kijana moja, aende umwambie aende Jordan atubukishe huo mwili wake mara 7 huko. Biblia inasema ya kwamba Naaman akakasirika. He was looking for human acknowledgement. Biblia inasema ya kwamba akaulizwa na watu wenye walikuwa naye, baba, kama angekwambia jambo kubwa kuliko hilo, si ungalitimiza? Ni afadhali utimize hivyo ili uweze kupona. Kuna mambo ambayo wakati tunasoma hali ya kutii, kuna mambo matatu ambayo ningetaka tuyaone. Sitaweza kuelezea mambo mengi kuhusu huyu mtumishi na huyu mwenye anahitaji kuponywa ukoma, lakini there are 3 things I want us to note in this passage. Number one, specific action. Go wash. Hedilashione kai arenda gukurathima akwiraga thie wike ona. Specific action. Bwana asifiwe. Go wash. Obedience requires that you follow the instruction. Watheki ufataraga ufuate instructions. Every miracle of God is tied to obedience. Every miracle, every single miracle of God. Bwana asifiwe. Yeah. Bako ndiko kai utakoragwa ri. Na he maundu matatu ndenda tuone. Arero atiriri, thie ugethabe. Niguo ahonio arafatara go follow instruction. Bwana asifiwe. Hii ni mambo makubwa sana. Haleluya. Kwa hivyo obedience ndio itafanya muujiza ufanye kazi. Tawishi horosho. Atameta deliverance. Naki. Obedience is what is going to produce the healing. Dhino wa mutore wa Naaman. Kwa hivyo ukiangalia inamaanisha kwamba there is something about your obedience that is directly related to what God wants to do in your life.
Na huko kutii sio wewe unajichagulia ati rules zenye utaweka ili uzitii. Naaman anataka kuponywa, lakini sio yeye mwenyewe anajitengenezea rules, instructions. Kuna kitu ambacho kuna kitu kimeshikanishwa na utiifu. Bwana asifiwe. And you don't choose to make your own instructions. Tuwe without instructions issue. Bwana asifiwe. Na kwa tunasema ya kwamba kuna mambo specific Mwenyezi Mungu huwa zimeshikanishwa na kutii kwetu. Number one specific action ni kuri undu hari wathiki no kinyokoro na undu specific urero ikona muthikirie muno. Number two, specific location. Specific location. Vihana kiona tashadhiria ni Madhani Yesu ashamani amekutana na kipofu. Unaenda kwa rio maito mchanga akatengeneza, alafu akamwambia leo die kali ga soro wangu. Specific location, specific action. Number 3, specific process. Amen. Hallelujah. Amen. Eda Jordani sio kwingine, specific location. Tubukie mara 7, specific. Tupige Bwana Yesu makofi. Obedience. Mama, kaya kwa wa unajua obedience ekoro ikirite maundu maria make mothe. There is specificity of the action. That's number 1. There is specificity of the location. There is specificity of the process. Vie na ndugathiko nduguothe thie Jordan giko hari obedience kai ni kuri pa undu kai augaga uthie wikiona uthie kuna no thire ujikiriona uguo ndiko kai ahuthagira andu uguo ndiko wathiki ukoro wikiritwo foundation. Bwana asifiwe. Kuna watu tunaweza tumwa pahali lakini hatujui kuna laini ya process ya obedience, kuna laini ya location, kuna laini ya action. Hapa tunaona sijui ni nini special ambayo ilikuwa katika namba 7. Kwa sababu tutiona hado rato kukabaita mana akaumira. Hapana, process. Just imagine. Process. Hatuoni akisema ya kwamba dero de to kiero asaba tu ready food ici niko thikitofokagio na hau rore rwa kiama. Neho kutofoka na hau uguo. Obedience ifatara maundu maya. Specific what? Action. Specific location, specific process. Akoro he handu unyitaga unyiti ugo no nyite fiu tondu cio kiu ni kirathimo hariwe. Bwana asifiwe. Specificity of the location, specificity of the process, specificity of the location. Mundu muiritu akigimara hike eragwo wathie gwaku wathikire muthuri guo. Yani
kuna hivyo ni haya mambo matatu huwa yanatumika. Kuna watu wanaenda wakishaolewa wanajaribu kutengeneza rules. Hatuoni Naaman akimrashoka. Hizo matisha ziko open. Msirare na tuongezee fani huko. Hizo mko huko. Hatuoni Naaman anajaribu kukasirika kutengeneza rules. Gwito lecho yego tari. Peke kweli. No process ici tatu. Itumaga mundu atoke na arathimo na kene. Acha niwaonyeshe kwa mfano. Ni mfano tu natumia. Tuone katika hali ya ndoa, tuone vile Mwenyezi Mungu anafanya. Biblia inasema ya kwamba athuri mete atumia yao ilikuwa ni mwana wa familia na watumia mathikiri athuri yao. Ukikosa kutimiza hizo njia tatu kupitia hizo instructions za Mwenyezi Mungu kuhusu relationship ya ndoa, wacha nikwambie hakuna kitu utafurahia. Kutii ni kitu ngumu. Kwa sababu ikumwira ya ndoa. Wote kana wathogodo wa ushotherio kwa ndo gwika. Ya. No heo muthuri wero wake umaga gwaku na kagoti agathia gacuria kwa mundu ungi na akarara kuo na agacoka gwaku. No kigo kege kirauga instructions ile uhetwo ndurendwo ugerie guthondeka ikiona iriko, ndurendwo ugerie guthondeka tumarakara, ndurendwo ugerie guthondeka kwiyariria mutumia, urendwo acoka mucie wathike 100%. Haya mambo matatu, hebu tazameni hapa. Akikuja kwako uanze kufikiria auma kwa mutumia uriko. Auma kwa naona rules hizi waje guthondeka no shigothokia process yote. Fikiria. Akienda akute mama mwingine kama wewe, fikiria hapa. Lakini huyo apply hizi vitu vitatu hata kama hamjui Mwenyezi Mungu. Dikota komele makora atumia ariko. Dikota komele kana umakora waku shule kagoti haha metirania no urutaira to otobokie magoro haha wabyo heyage ne tomae. Direta komenya kora ariteko. Nuona oyo apply maundu macio matatu. Muthurisha karege yako. Eshi. Bwana asifiwe. Nona muthuri ucio orarakara tondu rirecireria na gahe handu arathie no wathukia process ino taruga tiriri specificity of the location, specificity of the process, specificity of the action. Oracithokia hende oroko karakara tacuthiriria angikora mutumia ungi amwire ni ndikona komenya kuma kora ndwigana kora ukomete binya gwako karena gite buruka nona apply kendo kya Biblia ite instructions ici ni kundi gwika tabishide kwa obedience. Hallelujah. Obedience, unaweza ambiwa utii. Kuna instructions ginya haki ya mtu mmoja tu kelele mekio tutikihota. Wacha niwaonyeshe kitu. Abraham aliambiwa hivi, toka kwenu kwa sababu nataka kukutumia Eda. Agiatheka. Leke kwenda gutirikindu kirio gwati takwa gwathikira Ngai. Rimwe ichigwa gata kwa. Bwana asifiwe. Othie Ibrahimu akatoka akaenda wakiwa na bibi yake. If you are willing to obey, willing heart. Inu ine dikimera kwa tere othie riu nie maguthieko. Riu dige no keke kefietu. No matire willing mwathani jigwirata. Alipoenda huko jangwani
vitu zake zote zikaisha. Halafu kuanzia hapo wakafikiria kwenye tunaweza enda, kwa sababu sisi tunatii ile sauti tulisikia. Kwenye tunaweza torokea ni kwa Abimeleki Misri, na ni kwa doshi yao. Wakaanza kwenda huko ni ndio wagotea sauti na kuadhikira sauti ya Ngai. Mageti walipoenda, walipokaribia, akaambia mke wake hivi, Sara, unaona venye uko mrembo, tafadhali tukiingia huko useme you are my sister, kwa sababu ukijaribu kusema wewe ni mke wangu nitauawa. Wakaingia huko, huyo mke wake akachukuliwa na Abimeleki akioyo niguo Ibrahimu onage gya kuria mutumia wake akioyo. Alipochukuliwa na kuhifadhiwa huko, na kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua kutii na kuhifadhi kile ambacho ni chake. Bwana asifiwe. Naye Abraham, Abraham ni makinya kwa na mutumia wake nioyo ni Abimeleki. Siku moja Mungu akamtokea Abimeleki, akamwambia huyu mwanamke, tafadhali mrudishie mume wake kwa sababu nitakuua. Biblia inasema ya kwamba wakati Moses aliitwa, Abraham aliitwa, akaitiwa mke wake na akapatiwa vitu nyingi, akaambiwa na Mwenyezi Mungu, obea Abimeleki na watu wake wote, kwa sababu nilikuwa nimewafuga tumbo zao hawazai. Mundu ni mutumia akwaraiyete na Ngai ni akwira pray for them. Na hĩndĩ mutumia kudaciaraga wonjire kana kwamba kuhoera arĩa maciare kana kwamba kuhoera ũyũ obedience. Rabayando obedience. It is in the Bible. Katuone Genesis 23. Genesis chapter 20 verse 17. Genesis 20:17. Sorry. Hebu angalieni hapo. Dorerani hakana leo. Genesis 20:17. Haraka. Tumefika hapo. Ya tuzameni nao. Genesis chapter 20:17. Niguo obedience. Nona kio kia Ngai rĩrĩa kĩrakwe. Tũrari ũhoro wa maũndũ matatũ. Specificity of your vision. Just imagine. Specificity of the process. Inasema nake Ibrahimu agĩkĩhoya Ngai, nake Ngai akĩhonia Abimeleki mena mũka, nake Ngai akĩhonia Abimeleki mena mũka, ona ndungata ciake cia airĩtu, nao magĩgĩcoka gũciaraga. Na mũtumia akĩgaciaraga. Tigagani gũcoka gũka nyũmba-inĩ yake gũgĩcokaga. Obedience ibataraga ũhoti na hinya wa Ngai. Gwathĩka gũbataraga Ngai. Ndĩrakora maũndũ matatũ. Ngakwĩra nona nĩguo mũciĩ waku ũtũre. Akorwo wĩ mũtumia ũkoragwo wĩrĩtwo obey your husband. Ona ngiuma kũrĩa auma, ona kĩnungaga atĩa, ũmwathĩkĩre. Ikĩo kĩngĩ kĩruga atĩrĩrĩ, if you are willing, a willing heart, ngũmwĩka atĩa? Nĩ ũgakorwo ngoro willing. Nĩ atumia igana mekwao mũciĩ nĩma obeyaga, no they are not willing. Kebange gĩkĩhatũrĩke gĩkorwo kĩha nĩ ũndũ ũmwe kũobe, na nĩ ũndũ ũngĩ kũgena a willing heart. Bwana asifiwe. Ndĩrona Ibrahimu akiuga, God,
taste the fruit of their womb. Wow, na mutumia kagalia ciara. Ojire kana wewe wahota kuhoya mawata macio. Ojire kana wahota gwathika wathikito ucio. Ni andu igana ko mathika. Thank you Holy Spirit. Ni igana mahota gwathika. Obedience toruga ikorwo ina maundu matiganite. Nere hinya gwathika ni kuri hinya ni gubataraga hinya wa Ngai no hoti wa Ngai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Naaman tunaona akisema wito necho yuko tari. Ndungata ndiratindana nake. Specific action, specific location, specific process. Ni andu igana mathukagia process yako aletu maraka fulani. Ugathukia process yao, gatinda handu ithikiirie uguo. Waku nyumba. Ugathukia process yao yote. Specificity of the process unayapoti. Waku shetani akagia na gĩikaro. Waku shetani akagia na gĩikaro. Obedience is better than a sacrifice. Hallelujah. Wathiki. Nona hĩndĩ ciothe rĩrĩa ũrathikĩra Ngai utari utekora mundu ucio uria ahuana atumia thikiriria okay ne pore ni kuigeria koguo ona ithe tore athuri atumia thikiriria ni nona rĩrĩa waroga magĩtĩithĩria kuwa hũthĩra maũndũ maya matatu. Specificity of the action, of the process, and of the location. Kekwire Ngai akuhithaga ũrĩa ũtarona. Ngai akuhithaga ũrĩa ũtarona. Unaona hawa watu wa majani kile ambacho kinawafanya hedisho de makomenaho matikira dhimo ni kwa sababu ya hili jambo. Wengi waliambia Mwenyezi Mungu na tutakuwa tukikutolea na kukujengea nyumba yako. No hayoka kitu kiki divert magesabu miti. Besha shia de gutire besha shukashi shio de ikora shiko beto korea. Kogo mundu athia akaiguria ungi na agakena tondu ndekuona matigari magutwarira Ngai tithe. Ekwire giving tithe is not a burden. Giving tithe is an opportunity. Taruno na magera bonus. Makena gatondu mundu eguthia kore agutire kindu no karondika kikaiyuria agokonyo Ngai ya Ngai yogu. Ngai nioi niki kingiraga account-ini yaku. Nioi mathabu maku mothe. Nioi disobedience niki tukirukia maundu maria make mothe. Specificity of the location, of the process, and of the action. Kuna mambo lakini mwele niko ni maundu maingi moka njira-ini nigo mathukie obedience. No ukorwo nginya nĩ kĩndũ ũtekwĩrĩgĩrĩire tondũ kĩenda gũthũkia gĩkũ disconnect na Ngai. Bwana asifiwe. Hallelujah. 7 times your process. Go a deep 7 times. Ndĩrona Naamani nginya mũtogathĩrĩra rĩmwe process, specificity of the process. Nginya maĩ mũgathĩrĩra obedience. Hallelujah. Leo na mũndũ ũyũ kwagĩrĩire gũka anjĩre General, welcome. I salute you. Naamani athirĩkĩte tondũ nĩguo aragĩrio. Nĩ andũ igana mathirĩkaga ũguo nĩ tondũ wako kulikuwa na hizo. Labda umetenda jambo katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na usipokuwa acknowledged. Ninashukuru kwa sababu ya wale ambao wanafanya kazi hapa na kurebesha kila pahali. Tondu moka nginya rĩrĩa mũndũ atarĩ kuo ona matirabatara kuonwo. Tondu hena kĩndũ kĩnyitithanĩtio na wathĩki.
no kikondo gwathika process yake iguthio na mbere we ndio wathukia maundu macio matatu. Kuna mtu huwa anasema ya kwamba unadigocoka kuruta tithe, ona ndigocoka kunyitirira kino, ndigo ikaroko macio matatu kwi kundu. Okay, fikiriani, kuna tofauti ya utajiri na baraka. Bwana asifiwe. Amen. Ni kuri irathimo no uracire na ndigana mena migunda, mena ngari, mena ciana nyingi, mena family thaka, no matire gikeno utonga mena go no gutire. Ni kuri andu ni gukombora makomboraga matire onake no meihurite obedience. Bwana asifiwe. Naaman's miracle was tied to specific action, to the specific location, to the specific process. Demu ni hani ni la Yesu ekile. Chani waonyeshe vitendo vya Yesu. Bwana asifiwe. John chapter 9 verse 7. Yeah. And said unto him, Go wash in the pool of Siloam. Huyu ni kipofu ora wao ni magicamania na Yesu wathiki tajana na tuigana makoma ta athiki kinya nyumba ine ya Ngai ginya ugioka kumera kaundu ni marakara micine ni marakara ciana cia nyumu ngitwo gucira kaundu ni cia fura fikiria bendo mutigacoke nikwenda kuhonio Jesu ni akihotire kumuhonia hatari gutwira matathi na guthondeka ndoro na kumuhaka maitho nema no harite nikime kinyitithanite na kuhonio gwake thie obedience. Just imagine obedience. Thank you Holy Spirit. Obedience. Thie ugethambe kari-ini ga Siloamu nekiahonetio tondu Jesu niwe our great physician. No aredwo ono agithie obedience. That is process. Specificity of the process. Just imagine. Bwana asifiwe. Thina uria wothe ukoretwo ukigerera nginya wakwanyu ni kuthotwe tutari obedient, disobedience. Gwe kundu udisobeaga Ngai na njira imwe kana iria ingi. Mathina maria mothe ukoretwo uki-experience in your life, disobedience. Tondu hari kindu gikorwo kiohanitio na obedience ira ndi nayo niguo Ngai ahote kwika undu uria okay tarugo ndiramwira kuria turathie kwina kindu kiohanitio na obedience niguo Ngai ahote gihote gutwika gya kugereria kira irathimo na ciraniro cia Ngai. Yani obedience is the key to the release of God's promises in our life. That is powerful. Obedience is the key to the release of God's promises upon our life. It's the key to the release. Bwana asifiwe. Thiugethambe kari-ini ga Siloamu. Nenda igana amaririo ni Ngai. Thiugekiona nyumba-ini yakwa. Thiuoe kindu kinotwarire mundu fulani. Chukua ni watu wangapi wamenenewa hapa wakuja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Riki mundu ni arahuthirwo ni Ngai akero tiga maundu maku mothe ni kwendaga kigongona-ini agakarania. Ngai ndakararagio. Ngai kautana muthinjiri Ngai aruga atiri ni Naamani thiumira atiriri athina hau ethambe maita mugwanja. Watheki ni gukoragwo huana. Okay, tathikiriani. Hebu sikizeni huyu mtu akiongea. Hebu tusome kwa Kikuyu haraka tafadhali. Agishoka akimwira thiĩ ũgethambe kari-inĩ ga Siloamu. Narĩo rĩtwa rĩgĩtwarwo nĩ kuuga atĩrĩrĩ gũtũmwo. Specificity of the action. Rĩu tũgwĩka atĩa?
nĩ andũ igana matete maũndũ mao mothe nĩ ũndũ wa kwaga ũndũ ũyũ kana gũkorwo tũtathomete maũndũ maya, ũgate nginya family, ũgate nginya kĩ, ũgate nginya ciana nĩ ũndũ wa gũtuĩka mũndũ ũtarĩ mwathĩki. Maũndũ macio matatũ twathoma, Ngai agakwarĩria agakwĩra rĩngĩ tũgatangatha kĩndũ nĩ tũrenda haha na Ngai agakwĩra tũrakanĩre na hicho kitu nitaleta na hicho kitu nitaleta, ũkaga gwathĩka. Ngai shaitani agoka na maũndũ ma family makadivert ũndũ ũrĩa kwenda gwĩkĩra Ngai. Kuanzia hapo unakuwa na vitu za dunia lakini hauna za kiroho, hauna furaha za kiroho. Ugathie weherete na ndũkũmenya ũrĩcirio fuatĩte Ngai, Ngai afuatagwo na wathĩki. Bwana asifiwe. Verse 11. Hebu sikizeni. Tathikirieni verse 11 na mũndũ ciarauga. Nake agĩcokia atĩrĩ, mũndũ ahonio rĩ, tacũthĩrieni thutha wa gũthikariria Gacaramu na gwĩthamba kũrĩa andũ monire nĩ ahonio, kuna watu waliona kwa aliponywa na makĩnja kũmũria ciũria. Tathikiriria ũrĩa kuga. Nake agĩcokia atĩrĩ, mũndũ ũrĩa wĩtagwo Jesũ, niĩ mũtikanjũrie maũndũ maingĩ. Mũndũ ũrĩa wĩtagwo Jesũ nĩ ahingirie ndaka, athondekire ndaka, ahaka maitho, ndũthiĩ anjĩra atĩrĩrĩ, thiĩ Siloamu, specificity of the action, ũgethambe, specificity of the process, na niĩ ndagĩthiĩ ndethamba, specificity of the location, ndahota kuona. Oreni Jesũ tũrĩ. Bwana asifiwe. Nĩ tũrarathimwo. Haleluya. Hivyo wathikire tarĩu rĩu ciene andũ igana ũmũthĩ matuĩte matua kaba njathĩkĩre ũndũ fulani no ndigathĩkĩre Ngai. Arĩa mũkũnyita ndeto ĩno kendi tũtue matua ma gwathĩkĩra Ngai. In the name of Jesus. We are blessed. Okay, kendi mũnio ũngĩ. Obedience nĩ kĩndũ kĩrĩ pain. No wĩrwo wĩke ũndũ fulani ũigue ruo biũ. Job, Ayubu. Alero aterere, Ayubu, Job, I'm ready to restore back everything that the devil had stolen from you. But do this. Atoshe mara konyororagia ri. Boma hawere. Agathi ndune kwamba kuhoera tho. Yani kĩũndũ kĩritũ. Obedience nĩ kĩndũ kĩritũ. Mũtumia agagwĩka ũndũ ũgathiĩ na mbere na kũmwenda. Agagwĩka ũndũ ũgathiĩ na mbere na kũmwenda. Obedience. Mũthuri agagwĩka ũndũ mũru biũ. Ndũkĩenda gũthũkia process. Ndũkĩenda gũthũkia action. Ndũkĩenda gũthũkia location. God bless you. Amen. Amen. Kwa sababu ya